Пиздец, мы, блядь, в ловушку попали. Ёбаный стос, как знал, блядь, поехали. Нахуй это надо. Mangaenge mukte piya, swadnai ratala, whiskey cola e tequila, swadnai ratala, shabe sikhate. So like I think it's full, but I don't know, they wrote on the work order that they wanted it completely full, so we're just I think it's fucking full. Wat machen wir? Lohnen, ne? Lohnen. Hey, Father! I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my В парке гасли фонари, под гитару пели мы, вспоминая чудное мгновение. Шестиструнная ты пой, забери с собою боль, насладиться. Hey guys, just when you think they can't get any fucking bigger, get a load of the size of this fucking big banger. Пиздец, мы, блядь, в ловушку попали. Ёбаный стос, как знал, блядь, поехали. Нахуй это надо. Hey mate! You can't park there! ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿De dónde es? De Guerrero, Costa Chica. De Guerrero, puro Guerrero. Puro de Guerrero. ¿A cómo están pagando el costal de cebolla? Ahorita 2.20, barato. A 2.20. Sí. ¿Y cuándo se hace?
A veces depende del tiempo porque no tenemos horario fijo. ¿A qué horas entran aquí? Ahorita horario de cuando la entrada sí es fijo, pero en la salida no. A veces vamos a las 10, a las 11, depende a la 1. ¿O entran a las 6 de la tarde y salen a las... Depende de cómo largo del corte. o como a las 12 de madrugada? Ajá, sí. Y a veces hacemos, depende, pues 40, 35, 50 de más. Mientras más horas, más se hace uno. ¿Ya cuántos años lleva tapeando cebolla? No, apenas esta temporada primero empezamos. ¿Es su primera temporada? Sí, la primera temporada que agarramos. Would you rather have a John Deere X9 combine harvester or a Claas Lexion? The John Deere comes in at around $1 million and the Claas Lexion price starts at around $700,000. They both have customizable options, but what machine are you choosing? Follow us for more farming videos. There's a hole in the plan. Oh, you don't mean nothing at all to me. No, you don't mean nothing at all. Money in my pocket and no one up in this zone line. Yes, excellent. I haven't had this much fun in ages. Make sure this doesn't happen to you. Sign up for don't do it, you bastard! for 36 months. Meals will automatically come to your house 2 times. Oh, son of a bitch! With standards.